Hello everyone! Last Jam with the Caracasa Fitness Association as invited by Sir Roger Cuenca. The day started by waking up early. Siyempre, ara si Kagawan magdulong and mag-support. Mga 5 a.m. ara na kami sa sports complex kay excited. Char. Capital yes eh. Pagdating naman wala pa man nag-start and wala pa kaya tao so nag-walking kami ani ni Kagawan. One round lang for warm out. Outfit check daw siya. Then, naglakad na ko sa stage kay may mga tao naman. Outfit check! Face check! And more outfit check. Kavain, oy. Hi, Sir Roger! Thanks for the invitation and sa gifts na merch. Before 5:30, nag-start na kami. Ang Zumba clip ko is ara sa live. First time ko din mag-live sa buong buhay ko. Char. And here's the clip of the rest of the Zumba. Actually, tugay na gid ko wala naka-Zumba. The main reason is that hindi mabilin si Yoms kung aga. Shoutout nili kay Ate sa pagbantay kay Yoms sabang wala kami. I love you so swam. Hopefully sa sunod, I can do it more regularly since nabuyag na gid ang mamshi. Nakasayang man agos ang effort din. Mamanghudan si Yoms, mahabog ng gyapon. Isahon ka na lang ang balik alindo kung tapos na ang family planning. Charot. Ara, hapo ang mother. But super happy kid. Thank you, sir! After the Zumba, kay nag-walking-walking lang kami liwat ng Kagawan to cool down. Time check, it's 6:20 a.m. Then, nagpulik na, but first, nag-agi-anay kami kay Anteng kay nagutom gid si Kagawan. Zumba because Then, we headed home na. And I think that's all for now, guys. Thanks for watching.